Good evening, sir. ఓకే, ఓన్లీ మీరు ఒక్కరే అంటున్నారు కదా ఈరోజు కూడా. ఓకే, hello, good evening. Yesterday's class Yes, sir. Discussed about educational technology, basically mobile and web applications, right? Today's class, we will discuss about participatory journalism. One second. Participatory or blogging. First block or second block, sir? Was not started, sir. Blogging. Okay, we'll discuss about blogging. What is the blogging? Blogging, basically it is an old technology. Nowadays nobody is using blogging, but earlier it was a citizen journalism. When Sir, one suggestion. hello, చంద్రశేఖర్ గారు చెప్తున్నారా? చెప్పండి. Yes, sir. Cyber journalism is online journalistic and audience role కాలేదు సార్. ఫస్ట్ యూనిట్ ఏం కాలేదు సార్. ఓన్లీ వన్ క్లాస్ అయింది సార్. ఇది బ్లాక్ 1 చెప్పండి సార్. బ్లాక్ 1. బ్లాక్ 1. సార్ ఆన్లైన్ జర్నలిజం. బ్లాక్ 1 లో సైబర్ జర్నలిజం, ఆన్లైన్ జర్నలిజం అండ్ కన్వర్జెంట్ జర్నలిజం, రైట్? Yes, sir. నాట్ స్టార్టెడ్ సార్. ఇప్పుడు కూడా కాలేదు సార్. అవునా? మరి నాకు ఇక్కడ 4th and 5th యూనిట్ అని అన్నారు. సో ఆన్లైన్ జర్నలిజం One unit 2, sir. Okay, cyber journalism. I'll see the syllabus. Okay. Okay, we'll discuss about the next class, Chandrasekhar garu. Actually, చెప్పలేదా? Thought it was completed. చెప్పలేదు సార్. ఓన్లీ వన్ క్లాస్ అయింది సార్ మాకు. నిన్న ఒక క్లాస్ అయింది అంతే సార్. ఓకే, అంతేనా? దట్స్ ఇట్. అంతే సార్. సరే, లాస్ట్ సండే ఉండే కానీ నేనే ఆ రోజు రాలేదు. సో ఎనీవే, ఒకవేళ టైం ఉంటే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ later, but today's class will discuss about blogging. What is the blogging? An idea on that? Blogging is a weblog. Weblog means whenever in the earlier days people usually write their experience, their thoughts in a diaries, right? But with the help of technology, people are writing their opinion, their expressions, thoughts, everything online, so that anybody can view their ideas or opinions.
their thoughts. Sometimes they can express on a different topic. For example, earlier it was a blogging. So for example, if it is a politics, so if there is an incident, they can write their opinion. So you can write your own opinion, I can write my own opinion. So for that we need to create a blog. So actually it is a blog, like a website, where you have to maintain, so like in yesterday's class, for website we need a server where your data is stored. Whenever you want to access, when you want to click, whenever you click the content, you will get the response. That was the process. Either it may be website or blog. So basically difference between the website and blog is, website is for particular purpose. So if it is a product website, see for example Ambedkar University website, so in that the different information about faculties, department, courses is there. But in the blogs are personally, so it is for organization. So blogs are for personal use. So in the blogs we can express our own ideas, our own thoughts. See, I want to write about politics or science and technology. So in the earlier days, people usually write their opinion, ideas in the diaries. See, in the 1940s, around that, Jawaharlal Nehru wrote his thoughts in a diary. So later it became published as a Discovery of India, right? The letters written to the his daughter Indira Gandhi. So later it published as a Discovery of India, right? But it is written in a diary, in a notebook, and later it published. But with the help of technology, so you can instantly publish, instantly write your ideas, opinion, and whenever you want to share that ideas, opinion with the public, not personal. So whenever you want to share your ideas, opinion with the public, with the masses, then you can use a blogging. So later blogging is actually like a website. So whenever I want to access your blog, so I need to search for your blog and can see the content, and I can write a comment or like your content. But with that help of technology, like social media sites like Facebook and Twitter, microblogging sites like Twitter, so where you can instantly post your idea, right? So this blog is nowadays it's outdated. So nobody used frequently like this social media websites like microblogging sites like Twitter and Facebook, right? So what is the blogging? So what are the advantages? As how it is helpful in a journalism. As a journalist, how you can use your blogging to improve your journalistic career. Okay. Whenever there is a, sometimes have you observed in a Telugu channels, like Telugu channels, they are following sometimes based on the trending news stories. See, for example, one story related to one story is trending on Twitter. They pick up the story and develop and they telecast. So the story is decided by this public. You observe this one. This is called citizen journalism. So cities, whenever you want mainstream media like newspapers, television, radio, so doesn't want to expose a one particular story. So these citizens who are participate, who are themselves create the content and post it on social media or video sharing sites. So based on that, new channels, actually mainstream media, will picking up the stories and telecasting. Have you observed this one, Chandrasekhar garu? Yes, sir. Yes. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ట్విట్టర్ అక్కడక్కడ వచ్చే టాపిక్స్ ని these news channels are picking. Yes, sir. Political So leaders are whatever interest, political leaders, sometimes political leaders
They used to Political, anything yes, sir. related to anything. So topics, what topics? Basically topics. So for example, it is a politics. Politics ankondi. So which topic is trending? Politics. Okay, this one. So science and technology. Okay, this topic is trending. So based on that, the channels are picking and developing and telecasting. So with the help of this microblogging site like Twitter and Facebook, video sharing sites, YouTube also. Sometimes we post videos, different videos. Based on that videos, this news channel are picking and broadcasting, downloading and broadcasting, right? So what is the advantage with the blogging is? So advantage with the blogging is, so when I want to share my opinion. For example, as a uh, prolific writer, నేను ఒక మంచి పొలిటికల్ గా అనాలిసిస్ చేస్తా. సో ఐ వాంట్ టు రైట్ on political analysis. But who will publish that in their channel or newspaper? Okay. So for that, nobody has, if anybody has that chance, they can post Yes, sir. on their own blog. అంతే కదా ఇప్పుడు చేసేది. సో మనం ఒక స్టోరీ రాసినాం అనుకోండి, nobody will post, nobody will telecast, nobody will print in your newspaper. Suddenly మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ విల్ రైట్ ఇన్ అవర్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఆర్ ట్విట్టర్. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న చూస్తారు. sometimes following, sometimes we'll create a followings based on our content. People will follow, right? So if your content is good, interesting, so people automatically follows you. అంతే కదా, ఫాలోవర్స్ ఎట్లా అవుతారు, ఫాలోవర్స్ ఎట్లా ఉంటారు? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యువర్ కంటెంట్. ఓకే, దట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్లాగింగ్. సో whenever you want to post a political opinion, basically you want to share your ideas, opinion. So for that we use blogging. So blogging, how it works, how blog works. So you want to create a blog on your name, or sometimes your alias name, something whichever interesting you. Based on that, you need to create. So there are some steps. So I can share so that so what is the blog? Blog is a short version of weblog. Weblog of web blogging. So it's basically a 1990s tool. In that time, there was no Facebook, no Twitter. Okay, so if you want to post your opinion, ideas, or share your ideas, thoughts, so that time people usually open their blog and write and post. Based on sometimes these bloggers were famous in 90s to 2020. Sorry, 20,000 year, 2000 years. That time, usually this mainstream media will follow these bloggers based on their content. They will publish story. So that we discussed. Okay. So it's like a live stream. Whatever happens in your life, okay, you need to post everything. So nowadays, everybody using like Facebook and microblogging sites like Twitter. Okay. So this, after this social media, so you build up your story. So you write and post. Every time you write and post, so people will follow you. Okay, online users who uses your content, okay, increases. So based on that, there are a number of 1 million followers. For example, Prime Minister Narendra Modi Twitter handle. So the number of people are following, millions of people are following, because he posts whatever happens day to day events. Prime Minister office or himself is posting
updates, right? So people want to know what our Prime Minister is doing. So also Prime Minister wants to tell the people what he was doing to the public. Okay, that was the main intention of this posting, right? Sir, So with the help of this blogging, so sometimes details like whatever, for example, take example Hyderabad museum, any museum. So for that there are number of bloggings. So bloggers write about museum. For example, Salarjung Museum. Take example of Salarjung Museum. So if you search for a Salarjung Museum, so if you, the bloggers, whoever visit that Salarjung Museum, they write their own experiences, different experience. So based on that, you can develop your story, or you can understand the place. It's like a museum, right? Another here they gave an example of UK, United Kingdom story. So the people write about their street, local area, street by street, everything detail about their streets. Okay, so that you can understand the locality easily, right? Before that, newspapers usually did not publish the details, right? But with the help of, because citizens are participating in developing the content and creating the content. Okay, they themselves create. See, whenever you visit a particular place or location, so Google will ask to give a rating or write a comment, right? So yesterday we discussed, whenever you buy a product on a e-commerce website, after buying your product, they'll ask you to rate the product or write your experience. Same way, whenever you visit a new place, so Google will ask you to rate the location. Okay, sometimes if you give a 5-star rating and write about good about your place, so people will follow. Okay, based on your rating, based on your experience, they may visit or may not visit that place. Okay, how this citizen journalism it helps. So it also creates some problems. So whenever, see, recent example, so in the microblogging site like Twitter, we can express our own thoughts and our experience, whatever we like to share with the public. Same way, some celebrities also shared their opinion and expressions. So take example Kangana Ranaut. Kangana Ranaut shared her experience, her own opinion about religion and something. So Twitter blocked her Twitter handle, right? That gives, so these people sometimes they may publish, they may create a content, so that may be useful for the public, or sometimes it will give a division in the society also. This is the example. See here, example is that one only. So not only that, sometimes if you post, you write a blog on your blog. So sometimes the people in the comment section, they may write their opinion, or they may differ with your analysis or point of view. They may write their own opinion. So with the differ with your content. అంతే కదా, మనకు ఒకవేళ content, even look at your YouTube videos. So if you post a video, you'll find different types of comments. Oh, somebody will praise, somebody will you abuse కదా, కొందరేమో వస్తుంది, కొందరికేమో అబ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. So in the same way in the blogs also, so if you post your point of view, so people may agree or disagree, they may raise another point of view.
Okay. Yes, sir. So whenever this how this blogging help. So in Arab Spring 2010 to 2011 time, Arab Spring was started in Tunisia. That time the social media sites like Twitter and Facebook helped whenever mainstream media like newspapers and television was not broadcast this protest. This Facebook and Twitter has handled the people used these social media sites to express their own ideas, their own point of view, their agitation, their protest. Okay, with that, public will gathered and later the Tunisian government has collapsed and democracy was established. Right, this was happened in 2011, and it's called Arab Spring. Right, so mainstream media అంటే like newspaper and television. Whenever ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా అంతే కదా, మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా చూపించలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా చూడకుంటే ఏం చేస్తారు మన వాళ్ళంతా ఫేస్బుక్ లో ట్విట్టర్లో ఎక్కడెక్కడ చూస్తారు, ఒరిజినల్ వీడియోలు చూస్తున్నారు ఇంకా మన వాళ్ళు. ఈవెన్ ఈవెన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఏమైనా కట్ చేసి క్రాప్ చేసి పోస్ట్ చేస్తారు, బట్ దిస్ సోషల్ మీడియా faster than with mainstream media. Yes, sir. Minor rape case also mainstream media won't post it, sir. But BJP leaders posted. They are fighting. Posted their Facebook handles or Twitter handle. Yes, So sir. with the even mainstream media మనకు రిజెక్ట్ చేసిన people అంటే citizen journalism, so it is participatory journalism, also called a participatory journalism. సో బట్ ఇది ఎంతవరకు నిజం ఎంతవరకు జెన్యూన్ అనేది మనం డిసైడ్ చేయలేం, బికాస్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళు చేస్తారు. సో దెర్ ఇస్ నో చెకింగ్ అంటే ఫ్యాక్ట్ చెక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ వాజ్ ఈటీవీ, ఏదైనా ఎనీ స్టోరీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటీవీకి ఎవరైనా కాల్ చేసి ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అని ఎవరైనా ఇన్ఫార్మ్ చేశారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ ఉంటుంది కదా, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్, Yes, ఆ నెంబర్ కాల్ చేసి ఇన్సిడెంట్ జరిగిందని రోల్ చేస్తే దే వోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ కాల్. సో దే విల్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విత్ ద రిపోర్టర్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిల్సుఖ్నగర్లో బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది అనుకోండి, బాంబు సాయిబాబు గుడి దగ్గర. సో దట్ టైం ఎవరైనా ఇన్ఫార్మ్ చేసినా దాట్ ఈటీవీ ఏం చేసేదంటే మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ చేసుకునేది, నిజమా కాదా, ఇట్లా మాకు కాల్ వచ్చింది నిజమా కాదా అని అక్కడ లోకల్ రిపోర్టర్. Then only they will telecast and publish the stories. But the bloggers లేకుంటే మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్స్ తోటి ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫ్యాక్ట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా అది అవుతుందో, స్ప్రెడ్ అవుతుందో. సో ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అది ఎక్కడ పాత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా జరిగింది అని చెప్తారు. డ్యూరింగ్ ద కరోనా టైం మూవీ క్లిప్స్ putting on YouTube also some one post. Yeah, they are explaining another fake news. So yeah, during the corona time we received number of cinema clips. Okay, this is the situation, actual situation. అమెరికాలో ఇట్లా జరుగుతుంది లేకపోతే ఇటలీలో ఇట్లా జరుగుతుంది అని we received a number of clips. అంటే మనం బిలీవ్ అయినా అరే నిజం ఇట్లా జరుగుతుంది అనుకున్నాం. బేసికల్లీ దే ఆర్ మూవీ క్లిప్స్. మూవీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ని కట్ చేసి మనకి ఇదే రియల్ అంటే మనం నమ్మినాం. ఓకే, అది చెక్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. వేర్ దిస్ ఇన్ వెబ్సైట్స్, అది మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో కాకుండా ఈ బ్లాగ్స్లలో లేకుంటే లైక్ మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్స్ ఆర్ సోషల్ మీడియాలో దర్ ఇస్ నో ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ మెకానిజం. ఓకే, ఫర్ దట్ what is the main point is Bruce and Etling and others are saying that, so whenever the mainstream media was not covering some issues, so maybe minority viewpoint of view gochu or oppressed people viewpoint of view gochu, or else another అంటే కమ్యూనిటీ వైజ్ కావచ్చు. సో దాట్ టైమ్ దిస్ సోషల్ మీడియా లైక్ బ్లాగ్స్ అండ్ మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్స్, ఓకే,
There is an alternate. They give a alternative point. See, మనం ఎప్పుడైనా ఛానల్ చూస్తే ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. So if you search for social media or another websites, you will get a different point of view. Same incident ni different point of view కనిపిస్తుంది మనకి. Okay, that is possible with the citizen journalism. Okay, another side, see, మనం not only this is the best part of citizen journalism. Another point of view, అదే మనం చెప్పాను, fake information, misinformation, disinformation is also posted in the websites and microblogging sites, right? అందులో మనం distinguish చేయాలి. We need to distinguish which one is the information, which one is the fake information. Okay, that part is with the public. So how to set up a blog? So we know how to we have a blogging. We can write and we can post, and people can access the blog and write. They can comment on your content, and they can write their own opinion in a comment box, right? Comment box using whenever you want to write, first you need to give a name. Sir. And you can write your comment, right? Same way. So for that, in the previous class we discussed, for that the data is all data is stored in a server, centralized server. Whenever you click on a content, you will get the website will access the content and display to the user. Whenever you you click on another button, another content, and this data will disappear and next one will be appeared. This is the process, right? Whenever you look at the content, so whenever you want to this one, just you read and click the next button or on some other content button, you will first one is disappear and you will get the second one, later one, right? This is managed by the website, right? For that we need an internet connection, then only we can access the content. So this content is stored in a centralized server, right? And whenever you can click the whenever you click the content, you will get, and another data will be transferred from the server to the user. And whenever they change the another content, okay, that first one will return back to the server and second one will be reappear. This is the process. So everybody knows that. So because last 50-40 years we have seen in this kind of development, right? 30-40 years నుంచి నడుస్తుంది మనకి. It's not a new one to us. So for that there is a management system. See, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in a single desktop PC. Desktop, first we'll create a 6th class. Under the 6th class, we'll write a subject name like science, social, maths, English, Telugu. Okay, subfolder, we create a subfolders, right? In the subfolder, again in the Telugu, we'll give a folder to every student, right? So rule number 1, rule number 2, rule number 30. Okay, in that subfolder, we'll again create a mark sheets, right? This is the process. This is the 3-level, one step, second, in the second step, third step, fourth step. Same way, the CMS, content management system. Okay, whenever you have a large database means, so for example, I am maintaining a blog. So in my blog, I can write science and technology, politics, business, sports, and other entertainment. So these are the 5 segments I'm writing. Okay, for example, take example of sports. In the sports again, I can write about cricket and hockey and boxing, right? In the cricket also, in the cricket, I again national level and regional level.
it's a tree map. So like politics also, international politics, national politics, and local politics, all regional politics. So how this is managed? This is managed with the help of CMS. It's a content management system. So for example, see, I will give you an example. So if it is a mark system, for example, school level, for example, school level, you can create a folder. In that folder, you can create a subfolders. Again, in the subfolder, again you can create subfolders. Okay, in that you can manage your database. But it is a desktop, and that means standalone system. Ante okata mana intlo daggara unde system oka dantlo untundi. But if it is a internet accessible system, ante wherever you go, you can access a possibility anko worldwide. So for that you need a centralized server. So for that you need an internet connection. By internet, you can access the content from your servers or web host who is hosting our website or our blogging. So that we have a different hosting. Ninna adukunam kada, shared host, dedicated host, virtual private host. These are the examples. And rented host. These are the different type based on our requirement. So content account based on that mana user traffic under it is called user traffic. If it is user traffic is more, for that we need a dedicated server. If it is a less traffic, we can share with the shared website. So for example, if it is a single, ante mana only single one ankondi, we can use our desktop. So for example, school level, for example, small school level database ankondi, for example, that we use only single system. With the help of single system, we can access our database. But if it is a worldwide viewers, wherever worldwide viewers can access with the help of internet connection and with the server facility only. Kada సర్వర్ లో సెంట్రలైజ్ సర్వర్ లో ఉంటేనే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ తీసుకోండి. యూట్యూబ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ different parts of the world. Yes, sir. So if you have a internet connection, you can access the content from every corner of the world. Yes, sir. ante kada, with the help of internet only. Sir, internet facility. Internet, if you have internet facility, you can access the content from different locations. So that is possible with the CMS. And a content manage, how you are managing your content. For example, see, I'll give it. For example, sports. For example, sports. So this is my blog, Ramaswamy blog. So here in this blog, I have different sections. For example, politics. Second one is science and technology, for example. Tarvata sports. Tarvata ET, entertainment. These are the segments. I am familiar with these 4 topics. I am familiar with this. Politics again. Malli politics anangane malli emuntundi ila sections international and national. Idi regional ankondi. Regional news. So in this again, international ante again content continent level ankondi. For example, European continent or South Africa, sorry, every African continent, like South America or North America. Okay, our politics you can discuss here. Okay, different location.
different again. See, the tree map. Politics law again 3 segments. Again in the international way, there are number of segments. For example, sports law, cricket, hockey, kabaddi anukondi. Okay, these are the segments. So in this section I am very familiar with again cricket ante malla again national level, cricket level, regional level. Okay, so this is how you manage this one ante with the help of content management system. So for that first you need to train etla ante first ee segment undi kada politics. First you need to go, if you want to write a story on Ukraine and Russia incident winner రాయాలి మనం war. For that you need to go the politics segment, అంతే కదా. Politics segment లో again you need to go about international segment malla again international segment lo you need to write, right? For example, if it is a national level incident anukondi, so politics national level politics ikkada here you need to write. Ante once the template is fixed, yes sir, once a template fix అయినాక మనం ఏ సెగ్మెంట్ లో రాయాలి అనుకునేది మనం we can decide. ఈ టెంప్లెట్ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వైల్ బిగినింగ్ క్రియేటింగ్ ద బ్లాగ్. సో డిఫరెంట్ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ 4 సెగ్మెంట్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు గో ద పాలిటిక్స్, అండ్ అగైన్ ద పాలిటిక్స్ సెగ్మెంట్ ఐ నీడ్ టు గో ఇంటర్నేషనల్ సెగ్మెంట్. దెన్ I can write about Russia and Ukraine war. Science and technology, same way. Science and technology or sports. So for sports, so first you need to go sports. Again, if you want to write about cricket, which national level or regional level? Okay, it's a national level. So again, you come back to the national level and write about the national level cricket. Your opinion or your question, your ideas. So for that, you need to develop. This is what we can call it as a content management system, CMS. So first, every time when you don't want to create this template, once template is fixed, ఒకసారి template fix అయితే, so you can write different segments. అది మెయిన్. సో ఈ టెంప్లెట్ ఎట్లా ఉంటుంది, టెంప్లెట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే, సో దెర్ ఆర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టెంప్లెట్స్. వాళ్ళే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాగర్ సైట్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాగర్ అది ఉంది కదా, www.blogger. సో ఇలా వీ కెన్ రైట్ యువర్ కంటెంట్. ఇది బ్లాగర్ బ్లాగ్ పోస్ట్ అని ఉంటుంది. ఇక బ్లాగర్ వెబ్సైట్ చేస్తే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బ్లాగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు ఉంది అనుకోండి, నా పేరు క్రియేట్ చేసుకుంటే ramaswamy.blogpost.com అని ఉంటుంది. సో హియర్ వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఈ ramaswamy.blogpost.com కొడితే, so here you will find these 4 segments. Okay, ఈ 4 segment లో again the politics koste I will write on international politics. So this is how you need to create your blog. So nowadays blogging is outdated, nobody is using so if you have a Twitter account, just you have any thought or any opinion, if it is a small, it is a small one, small opinion, short words, you post it on a Twitter. Or if you want to share videos, large content, just you go and post it on a Facebook. అంతే కదా మనం చేసేదంతా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ పోస్ట్ ఫేస్బుక్ new trend, following new trends are these are the new trend. Twitter and Facebook. Blogger is the old one. yes, sir, It's in the earlier 1990s లో ఆ టైంలో transform. it has all transformed. Okay, so how in the blog also you need to post. How this CMS works.
So here there are they created name. You need to give a name for the content. Slug name ఇవ్వాలి. Slug name అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ ఉన్నాం కదా, రష్యా అండర్స్కోర్ ఇట్లా స్లగ్ నేమ్ ఎట్లా స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటుంది. రష్యా అండర్స్కోర్ ఉక్రెయిన్ అండర్స్కోర్ వార్. ఇది స్లగ్ నేమ్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ స్లగ్ నేమ్. అంటే బై లుకింగ్ ఎట్ యువర్ ది స్లగ్ you can understand the content. So again మనం అనుకున్నాం కదా ముందు పాలిటిక్స్ అన్నప్పుడు పాలిటిక్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ లో ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సెకండ్ ఇంకోటి ఉంటుంది. సెకండ్ ఇంకేముంటుంది, రష్యా యుఎస్ఏ talks, another topic. So if I click on this Russia-Ukraine war, so the content will be delivered to you. అంటే ఎవరైతే క్లిక్ చేస్తారో వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. అగైన్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దిస్ వన్, ఐ వాంట్ టు రీడ్ దిస్ రష్యా యూకే టాక్స్ అనుకోండి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ ఆల్సో, అండ్ దిస్ డేటా విల్ బి డిసపియర్డ్ అండ్ దిస్ విల్ బి అపియర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అంతే కదా, మనకు మామూలుగా జరిగేది అదే కదా. వన్స్ యూ క్లిక్, అంతకుముందు క్లికేషన్ పోతుంది, మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ యూ క్లిక్ అండ్ రీసెంట్లీ దట్ డేటా విల్ బి అపియర్డ్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వైల్ మెయింటైనింగ్ ద సిఎంఎస్ ఆల్సో. అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమే అట్లా వి నీడ్ టు ఫాలో. అంటే ఇప్పుడు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటిక్స్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఇన్ ద పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఇఫ్ యూ పోస్ట్ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ స్టోరీ అనుకోండి, సో పాలిటిక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు దే మే నాట్ రీడ్ ద యువర్ కంటెంట్, స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ కదా. ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ చదివేటోళ్ళకి స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే నువ్వు ఇఫ్ యూ పోస్ట్ స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ అనే పాలిటిక్స్ సెగ్మెంట్, సో నో బడీ విల్ రీడ్. ఇఫ్ యూ పోస్ట్ ఇట్ ఆన్ స్పోర్ట్స్ ట్యాబ్, సో whoever interested in reading the sports news or sports opinion, so they will follow you. That with the help of CMS only possible. There are number of add-ons. How you need to actually add-ons, widgets. There are number of like WordPress lo will see all this one, and nobody is using this one nowadays. Nobody is using this blogging. So anyway, we need to just discuss about this one. So main problem, how to cope up with the comments ante, so whenever you post your idea or opinion on a particular topic, for example recent topic enti, so CM KCR want to start a national level party, so this TRS want to upgrade regional level to national level, అంతే కదా. అదే ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ టాపిక్ ఐ వాంట్ టు రైట్, ఓకే దీని వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏముంటాయి, అసలు పాసిబుల్ అవుతుందా, ఏదో నాకు తెలిసింది ఏదో నేను రాసుకున్నాను ఆన్ మై బ్లాగ్ లో. సో మేబీ మై బ్లాగ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బ్లాగ్ ఆల్సో. నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా, ఒకవేళ 100,000 మెంబర్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అనుకో నా బ్లాగ్ ని, అందులో వాళ్ళు అందరూ దే మే నాట్ అగ్రీ విత్ మై ఒపీనియన్ కదా. సో దే మే రైట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యా, అయితే సమ్ టైమ్స్ ఓకే కామెంట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ ఓకే. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటెడ్ రోబోటిక్ అబౌట్ స్పామ్స్ వస్తాయి. అంటే దే విల్ ఫ్లడ్ మెసేజెస్ విత్ యువర్ బ్లాగ్. ఆ బ్లాగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజ్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, సేమ్ మెసేజ్లు. అంటే అవి సిస్టమ్ జనరేటెడ్ వన్, నాట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ వన్. సిస్టమ్ జనరేటెడ్ స్పామ్స్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి. స్పామ్స్, నాట్ ఓన్లీ స్పామ్స్, వైరస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కూడా పెడతారు అందులో. మీరు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్ కానీ ఎక్కడైనా చూస్తే కంటెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కంటెంట్ ఈజ్ ఫర్ సినిమా అనుకోండి, ఆ కింద ఎవడో పెడతాడు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఉంటే ఈ జ్యోతిషాలయాన్ని సంప్రదించండి అని నెంబర్ ఇచ్చి వెబ్సైట్ లేకుంటే అదేదో ఇస్తారు.
చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? కామెంట్ సెక్షన్లలో ఉంటది ట్రెండింగ్ సార్. అట్లా థ్రెడ్డింగ్ లో అట్లా చేస్తా ఉంటారు. ఎట్లా ఉంటది, మన టాపిక్ ఇస్ డిఫరెంట్ కానీ వాడు కింద పోస్ట్ చేస్తా ఉంటాడు, అంటే అన్రిలేటెడ్ టాపిక్స్. సో ఫర్ దట్ వి నీడ్ టు మేనేజ్, ఎట్లా కోప్ చేస్తాం అవన్నీ. సో ట్రోలింగ్, సమ్ టైమ్స్ మనం ఏదైనా పోస్ట్ చేస్తే మనల్ని తిడతా ఉంటారు, బూతులు తిడతా ఉంటారు. మనం చూస్తాం కదా, ఎవడన్నా కామెంట్ చేస్తే దాని కింద బూతులు, పచ్చి బూతులు ఉంటాయి. మంచు ఫ్యామిలీ ట్రోల్డ్. మంచు ఫ్యామిలీ ఆల్సో దిస్ సన్ ఆఫ్ ఇండియా మూవీ. టూ మచ్ ట్రోలింగ్. ట్రోలింగ్ చూస్తే సమ్ టైమ్స్ మనం చూస్తే మనకు బాధ అనిపిస్తుంది. అంటే మెంటల్లీ దే ఆర్ నిజంగా ఎట్లా అయిపోతుంది అంటే ఇట్లా అయిపోతుంది, డిజాస్టర్. సో అంత ట్రోలింగ్ ఉన్నా కానీ వి నీడ్ టు కోప్ అప్, రైట్? సో హౌ దిస్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఒకవేళ బ్లాగింగ్ అయితే కామెంట్ సెక్షన్ లో కూడా దాన్ని కూడా తట్టుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ పోస్ట్. మామూలుగా సింపుల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మామూలుగా ఆపిల్ వెబ్సైట్, ఆపిల్ అది ఉంటుంది కదా, యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆపిల్ ఛానల్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు అనౌన్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ దేర్ ప్రోగ్రామ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, సే దే మ్యూట్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఇంకా మీరు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఆపిల్ కామెంట్స్ అన్ని మ్యూట్ లో ఉంటాయి. అంటే నో బడీ ఇస్ ఏబుల్ టు కామెంట్ సెక్షన్. Keep on YouTube, sir. No comments or nothing. They just they post. That's it. Ante. Ante they don't want to take a comments. Yes, sir. Comments are something disabled. Comments section disabled చేసి పెట్టారు. అంటే nobody can write a comment on there. బికాజ్ ఇప్పుడు ఆపిల్ వాళ్ళు కామెంట్ తీసేసారు అనుకోండి, కామెంట్ అలో చేసారు అనుకోండి, అందరు బుద్ధులు అవుతారు. ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎక్కువ అయిపోయింది, ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది, అది ఎక్కువ అయింది, చిన్న చేంజ్ చేసి ఇంత పైసలు పెట్టినామని, ట్రోలింగ్ అని, లేకుంటే కామెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని, నెగిటివ్ కామెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందని దే డిసేబుల్ దట్ కామెంట్ సెగ్మెంట్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ ద బ్లాగింగ్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా. బ్లాగింగ్ తోటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సో మీరు నేను రాసినాం అనుకోండి ఒక స్టోరీ, ఏ న్యూస్ పేపర్ కానీ ఏ న్యూస్ ఛానల్ కానీ పబ్లిష్ చేయదు. ఎవడు పబ్లిష్ చేయకుంటే మనం పబ్లిష్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాగింగ్. అంతే, దట్స్ ఇట్, సింపుల్. వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఏ ఓన్ ఐడియాస్, వీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ థింగ్స్, సో దెన్ యూ కెన్ కంప్యూటర్ ఎనేబుల్డ్, అంటే ఇంటర్నెట్ ఎనేబుల్డ్ సిస్టమ్. మేబీ నిన్ననే చదువుకున్నాం మనం, మొబైల్ ఎనేబుల్డ్ సిస్టమ్. మొబైల్ ఫోన్ ఎంత ఈజీగా తయారు చేసిందంటే యూ కెన్ షేర్ డేటా, అంటే కంటెంట్, టెక్స్ట్, ఇమేజ్, audio and video at a time. That is called mobile convergency. Yesterday we discussed, right? With the help of mobile convergence, so all we can club together and post it on a blog. So instead of blog, nowadays they use microblogging sites like Twitter and Facebook, or sometimes they use video sharing sites like YouTube and Vimeo. Okay, this is what blogging and participatory journalism. Okay, చంద్రశేఖర్ గారు ఉన్నారా? మన ఇద్దరం ఇలా ఇద్దరమే సార్, ఇద్దరు. So with this I am concluding. Okay, so we'll meet in the next class. Okay sir, thank you sir, thank you very much. Thank you Chandrakar. Right.